Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawun yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyberxploit Hausa. Na'am, so insha Allah a bidiyon mu na yau zamu tattauna game da function a cikin Python. So kai tsaye zamu je mu bude code editor namu, inda ina da amfani da VS Code ne a matsayin code editor nawa. So menene function? Idan aka ce function a cikin Python programming language, function collection ne na instruction. Ina ce collection na instruction ina nufin tattaro wasu umarni da muke bayarwa a cikin code ɗinmu. So na mun ce function tattaro umarni. Okay, na sannan kuma function a cikin Python programming tattaro bayani ne game da wani aspect ko kuma mu ce game da wani reshe na cikin code ɗinka. Okay, so function, okay, tattara code. Okay, tattara umarni. Okay, gani. So wannan shine Python, shine function a cikin Python kai tsaye. So zamu je ga yin misalin function a cikin wannan code din namu, inda wannan abubuwa da muka yi kwaya biyu comment ne wanda mun yi bayani game da comment. In ba kallon wannan bidiyon ba ka iya dubawa karkashin channel din. So domin rubuta function ana fara rubuta def ne kamar yadda kuke gani, wanda ake defining wannan function. So def yana nufin define, sai function name, sunan function din. Misali zamu kira shi da function 1. Okay, so sannan za ku buɗe bracket, now sai mu sa column a ƙarshe. So wannan shine function, ko mu ce sunan function ɗin mu, mun kira shi da function 1. So anan za mu yi printing okay, wannan function ne, an gafarce function ne. Okay, so now yanzu muka yi running code din nan, za ku ga cewa bai dawo mana da komai ba a matsayin an samu. So hakan yana faruwa ne matukar baka kira function ɗinka ba. Misali kamar yadda kuke gani mun yi printing wannan function ne, amma kuma ba mu kira function ɗin ba. So domin running code ɗinka a cikin function, za ka kira function kai tsaye, za ka kira shi da function 1, ka kira sunan shi sai ka buɗe parenthesis haka. Now so yanzu muka yi running code din nan, za ku ga cewa ya bamu wannan function ne. So wannan kenan game da wannan misali na function. Sannan kuma za mu je ga misali na biyu, inda za mu kira function na biyu. Za mu ce define function 2. Now so sai za mu buɗe bracket kamar yadda kuke gani, sannan za mu sa column. Okay, za mu printing print print Python. Okay, sannan za mu yi printing misali Java. Okay, so now idan muka yi running code nan, za ku ga cewa ba mu kira sunan function ba, ba zai ba mu komai ba. So har sai mun zo nan mun kira function ne, nan za mu kira shi da function 2. Now sai mu sa quotation. Now so in muka yi running code din nan, za ku ga ya bamu Java da Python, kuma ce Python da Java. So now wannan kenan game da function. So ana amfani da shi ne domin killace wani code wanda kake so ka dinga amfani da shi a cikin sauran code ɗinka. So now za mu je ga misali na uku dangane ga yadda ake amfani da function. So za mu kira shi da function 3. Now so za mu opening bracket haka, sannan anan za mu iya shigar da parameter ɗin mu, ko kuma mu ce user input namu. So misali za mu kira shi da x. Okay, so so bayan mun sa column, za mu yi returning value anan mu, inda muke so mu yi returning 2 times x. Okay, so duk value ɗin da muka ba wannan parameter ɗin x, zai mana returning ɗin shi a matsayin lissafin da muke so mu yi. Okay, so anan za mu ce a is equals to, za mu kira function ɗin a is equals to function 3. Okay, so za mu yi assigning ɗin value ɗin 4 misali. So duk inda kaga x ma'ana parameter din nan so 4 ne. So nan da muka ce 2 times x zai ba mu 2 times 4 kenan, ko mu ce
4 times 2. Okay, so bari mu shigar da shi mu loading din shi a cikin kwakwalwar computer. So kamar da kuka gani bai bamu komai a matsayin ansan ba, so sai mun kira, sai mu ce print a. Okay, now so za mu yi running code din nan kamar da kuke gani. Now ya bamu 8. Okay, so ya bamu 8 ne saboda mun ce it should return 2 times x, ma'ana 2 times 4 zai baku 8 kenan, shi yasa ya bamu 8 a matsayin answer. So wannan kenan. So zamu je ga misali na gaba. So zamu je mu kai tsaye ga running function na uku, inda zamu yi declaring function mu kira shi da def, misali function 3. Okay, now zamu bude bracket mu assign value din mu, kuma ce parameter din mu x, sai mu sa column. Now so zamu yi printing x anan, sannan zamu yi printing string. Muna cikin function 3 har yanzu. Now so zamu yi returning, kuma return 3 times x. Now so zamu yi shigar da value din x, zamu yi declaring variable mu kira shi da d, misali k equals to function name, sunan function din mu function 3, sannan zamu yi assign din parameter din x mu kira shi da 4. So now so kai zamu yi running code din nan mu ga me zai bamu a matsayin answer. Now kuma inda kuke gani ya bamu 4 a matsayin answer mu, sannan kuma ya ce muna cikin function har yanzu. So bai yi returning din inda muka ce 3 times x ba, so za mu je mu printing d, tunda anan muka yi storing wannan value din x din. So za mu yi running code din nan. Now so kamar yadda kuke gani ya bamu 4, ya yi returning 4 a matsayin x din mu na farko, inda muka ce print x anan da kuke gani, sannan ya yi printing string din nan da ya ce print muna cikin function har yanzu. Now sai na ƙarshe kuma ya yi returning 12, kamar yadda kuke gani muka ce 3 times x, kuma ce 3 times 4 zai bamu 12. So wannan kenan. So insha Allah da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. An kai sabo ne zuwa channel din nan mai albarka, muna roƙonka da ka danna mana subscribe button, sannan ka taba mana ƙararrawa. Idan kun kasance tare da mu a wannan channel, muna roƙonku da ku yi like wannan bidiyon, sannan ku yi share din shi zuwa ga ƴan uwanku, abokananku, domin su ma su amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani, kuma yawan kuskure da kuka ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu, ko kuma ku bar mana shi a can comment section, ko kuma za mu bar links ɗin social networks ɗin mu a cikin description. So da wannan ne za mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.